Yeah, let me tell you here. So this is about instances, and let me tell you how it is, whether it is default instance and named instance. Let me go to SQL Server Management Studio. ఎవరండి ఏమైనా చెప్పగలరా ఇది డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్స్ అండి? Named instance. అది నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ నా SCA నేమ్ ఇన్స్టెన్స్. Yes, it is a named instance. Why it is a named instance? Is there any reason? SCA. So name, okay, I will explain here. So named instance will be like this. This is the system name, right? Or computer name, right? System name or computer name slash again instance name is there. Then it will be a named instance. అన్న వాయిస్ కట్ అవుతుంది అన్న. ఇంకొకరు ఎవరన్నా వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకే. So this is a named instance. Named instance will be like this: computer name slash named instance. Yeah, instance name. Okay. So here instance name is Y, and the computer name is laptop JQ82A96 slash name of instance. Then it will be a named instance. For example, it is a suppose if it is a default instance, then there will be only system name or computer name. Then it is a default instance. So in this way we can recognize whether it is a default instance or named instance. Even we can find out whether it is a who connected to SQL Server. I mean, so by using SQL Server login, he connected to SQL Server, or by using Windows authentication, we can find out from here. So where you can see here, yes, here, right? So we can connected this instance by using SQL Server login, where login name is SA. If it is different authentication, so let me show you here. Let me go Windows authentication. Let me click on connect. Now you can see here. So how it will be system name or computer name slash SK Reddy. Okay. So then it will be a Windows login. Now I connected this instance by using Windows authentication. I connected this instance by using SQL Server login. So in this way, we can say whether we connected by using SQL Server authentication and Windows authentication. You got it right? Yes. And even we can find out the SQL Server version by using command. Even by seeing the number here, SQL Server 13.0.5026.0. So if it is 13 here, it is a SQL Server version 2016. Let me to find out the version, the command is select at version. Let me execute it. Now here it will show. Let me copy this. Let me paste here, and you can see here Microsoft SQL Server 2016 SP2. So 13.05026.0. So this is the installation date. So Microsoft Corporation Enterprise Evaluation Edition on Windows 10 home. So in this way we can find out the SQL Server version by using the command select at version, and even we can find out the SQL Server name also. Select at server name. So by using this command, we can find out the server name. So this is the server name or instance name here, laptop. So JQ82A96/Y. So it is a instance name. So in this way we can find out even server name also or instance name. Let me explain. Let me connect our one more recently installed instance, that is Z, right? Let me connect here. Go to here.
and browse for more, expand database engine. Now you can see here laptop JQ2A96ZZ, right? Click on OK. So now I will connect using, so I mentioned in configuration file security mode is equal, right? Now I can able to connect using SA login, SA login. So why 1 2 3 4, let me connect. See, now I connected recently installed instance by using SA login, right? So in this way we connect. Even I can connect to this same instance by using Windows authentication. Let me click on connect. So I connected to this instance. Okay, I think you have no doubts how to install SQL Server installation. How to install SQL Server by using configuration file. I think you got it right. Yes. Let me move on to next question. Can we install multiple instances on the same disk? Yes, we can install. And the SQL Server default port number, which is a 1433. Let me show that also. Configuration manager, SQL Server configuration manager. Let me open it. Click on yes. Yes, this one is network configuration protocols, TCP/IP. Let me go to properties, go to IP addresses. See here, you can see here the default port number. Actually, now it is connected to some dynamic port, which is a 50411. And let me cancel this. Let me connect. I think if it is a default instance, you can see that 1433. Let me go to IP address. Even it is also dynamic port, I think. Yes, it is also dynamic port it is showing. If I installed default instance now, then it will show SQL Server TCP port is equal to 1433. Because it is a named instance, it is using dynamic port. Okay, it is not an issue. And now we can change the port at any time. Okay, there you can see the SQL Server port number. Okay, SQL Server, sometimes they can ask this question also: what is the default port number of SQL Server instance, which is 1433, and SQL Server browser services port number, which is 1434. And can we change the default port number of SQL Server? Yes, we can change the default port number. How to get the SQL Server port numbers? By using SQL Server configuration manager. So, and in addition to that, we can use the remaining thing also. Let me move on to file stream, which is a feature introduced in SQL Server 2008. ఓకేనా, ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ అనేది మనకి ఇన్స్టాలేషన్లో మీకు చూపించానండి. ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే మనకి అక్కడ ఇది దిస్ ఫీచర్ ఈజ్ యూజ్ టు స్టోర్ ఆడియో, వీడియో ఆర్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ ఇమేజ్ ఫైల్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఎక్సెట్రా. ఇట్లాంటి డేటాని స్టోర్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఈ ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఆప్షన్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేయాలి. ఓకేనా, so this is not related to error log installation. So I will tell you later. Even this also. So is there any possibility to find out the SA password from log files? No, clear password not stored at anywhere. So what is the summary.txt file location? So ఈ క్వశ్చన్ కూడా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ ఉందండి. So where is the location of summary.txt file location? See program files, Microsoft SQL Server, and this folder will change based on SQL Server version, and then set up bootstrap and log. Okay, what information, ఈ క్వశ్చన్ ఏం అడగడండి, ఎక్కువ అడిగేదానికి ఇదే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. So what information stored on in summary.txt file? So installation start and stop time, and installed components, mission name, product version, and detailed log file information stored in this file.
So these are the things about SQL Server installation. If you have any doubts, you can ask me. Only 2 members are there, right? అవునా అవునన్నా Lavanu Reddy garu. అవునా ఇంకేమైనా దీంట్లో doubt? మీరు అన్ని కవర్ చేశారన్న ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమేమి వస్తాయి అన్ని ఇంకా ఇవే అంటే ఇది ఏదైనా మిస్ అయితే చెప్పండి, చెప్తాను అంట్లో. Who is SK? SK, can you unmute yourself? Hello. You have disturbance, right? You should come where there is no disturbance. No disturbance is coming, sir. Not. Yes, it is coming. It is coming. Okay, I will hello. Yes, yes. You have any doubts regarding SQL Server installation? No. You have given good explanation, sir. I thank you very much. And one more And thing. and one more thing, sir. In the next session, please cover the always on regarding the always on high So availability, it will, high availability. actually our session will go like this, bro, because it is a so now we are discussing about installation part, right? Later we move Okay. on to SSMS. What is the instance, what is the named instance, ఎస్ ఎస్ about logins, and what is Windows login, what is a SQL Server login, and what is Yeah. the server roles, what are the what is login, what is user in the database Okay. level, how can we map a particular table to particular login. So we can Okay. discuss server level server roles like server admin, process admin, bulk admin, DB admin. So like a DB operator. So Yeah, understood. Understood. Database roles, server roles, as well as database roles, both. in addition to this, we will cover like logins related issues, okay, Okay. and how to reset the password, login password. And Okay. later we will move to backups, and later we will move to recovery model, Yeah. and we will discuss transaction log file architecture, and it is very important to go to understand recovery models. Okay. Okay. సింపుల్ రికవరీ మోడల్స్ మీకు అర్థం చేసుకోవాలంటే ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ కొంచెం అర్థమైతే మీకు కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఉండదండి. సో రికవరీ మోడల్స్ అనేవి మీకు బాగా అర్థమవుతాయి. సో ఇంటర్వ్యూ పర్పస్లో మీకు ఖచ్చితంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి. రికవరీ మోడల్స్ అంటే ఏమి, వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటని అడుగుతారు. బేసిక్ క్వశ్చన్ అది. తర్వాత మనకి ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అడుగుతారండి. కెన్ యూ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్? సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఈ సీక్వెల్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి ఏం కవర్ అవుతాయంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్, ఓకేనా? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేజెస్, డర్టీ పేజ్ అంటే ఏమి, క్లీన్ పేజ్ అంటే ఏమి, లేజీ రైటర్ అంటే ఏమి, గోస్ట్ రైటర్ అంటే ఏమి, రైట్ అహెడ్ లాగింగ్ అంటే ఏమి, సో చెక్ పాయింట్స్ అంటే ఏమి, టైప్స్ ఆఫ్ చెక్ పాయింట్స్, డేటాబేస్ ఇంజిన్ లో మళ్ళీ రిలేషనల్ ఇంజిన్, స్టోరేజ్ ఇంజిన్, సో ప్రోటోకాల్ లేయర్, ఈక్వల్ ఓఎస్ అంటే ఏమి. సో ఇవన్నీ మనకు కవర్ అవుతాయి మోస్ట్లీ. మనకి పెర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ రిలేటెడ్ వస్తే ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అడుగుతారండి. తర్వాత మనకి మళ్ళీ మనం ఈ బ్యాకప్స్, రికవరీ మోడల్స్, తర్వాత బ్యాకప్స్ అండ్ రీస్టోర్, తర్వాత మీరు అన్నట్టు ఇంకా మళ్ళీ మనం లాగ్ షిప్పింగ్, డేటాబేస్ మిర్రరింగ్, రెప్లికేషన్, మళ్ళీ ఆల్వేస్ ఆన్, క్లస్టరింగ్ అట్లా వస్తామండి. Okay. Okay. లేదు ఆల్వేస్ అని చెప్పమంటే చెప్తాం. వద్దొద్దన్న ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కన్ఫ్యూజ్ సెషన్ అయిపోతాం. నెక్స్ట్ సెషన్ ఒకసారి నేను మీ నంబర్ చెప్తాను. సరే, ఈ రోజుకి ఇంతేనండి. మళ్ళీ తర్వాత మనం వేరే టాపిక్ గురించి తెలుసుకుందాం, ఓకేనా? లవనూర్ గారు చెప్పండి. ఒకసారి నంబర్ చెప్పరా? ఎవరిది? అన్నదే నాదే. హలో, గ్రూప్ లో ఉంది కదండి అందరికి. ఓకే. ఒకసారి చెప్పరా? మీదే లావనూరు మిమ్మల్ని అడిగింది. 94
Post the SKR. Hello. ట్రైనర్ అంట అన్న, ట్రైనర్ మీరే. 90594 Ah, 90594 09694. okay. I typed in chat also. You can verify Okay. number also. Okay. So let me check in chat also. 90594 09694. Currently you are working as a DBA, right, bro? No, no. Yes. You are working as a DBA, na? Yes. Okay. SKR means? SK Sunil Kumar Reddy. Okay. SK Reddy. Okay, bye bro. Bye everyone. Bye. Thank you. ఓకే. Bye.